Welcome to our exploration of the most catastrophic volcanic eruptions in history, where the power of nature is on full display. Today, we begin with the legendary eruption of Mount Vesuvius in 79 AD, which buried the ancient cities of Pompeii and Herculaneum under a blanket of ash and pumice. Archaeologists have uncovered the eerie remains of the cities, providing a chilling glimpse into the lives of those who perished. The year 1815 witnessed the infamous eruption of Mount Tambora in Indonesia, which released more than 100 cubic kilometers of volcanic material and created a volcanic winter. The Tambora eruption is considered the largest in recorded history, leading to widespread famine and disease across the globe, earning it the title of the year without a summer. In 1883, Krakatoa in Indonesia erupted with a force 13,000 times stronger than the atomic bomb dropped on Hiroshima. The sound of the explosion was heard as far as 4,800 kilometers away, creating massive tsunamis that devastated nearby islands, leaving thousands dead and reshaping the landscape of the region. The eruption of Mount St. Helens in 1980 in the United States was a catastrophic event that reshaped the surrounding landscape and caused significant damage to infrastructure. This powerful eruption, the most destructive in U.S. history, resulted in the loss of 57 lives and billions of dollars in economic impact. The eruption of Nevado del Ruiz in Colombia in 1985 resulted in the destruction of the town of Armero, causing a catastrophic mudslide that killed over 20,000 people. This event highlighted the importance of early warning systems and disaster preparedness in volcanic regions. In 1991, the eruption of Mount Pinatubo in the Philippines was one of the largest eruptions of the 20th century, releasing about 10 cubic kilometers of magma. This eruption caused significant economic damage and health impacts, leading to the evacuation of over 60,000 people from the surrounding areas. The eruption of Mount Vesuvius in 1631 was one of the most devastating in its recorded history, causing widespread destruction and loss of life in the surrounding areas. This eruption, which occurred shortly after a period of seismic activity, serves as a reminder of the destructive power of volcanoes and the importance of monitoring seismic activity. The 1783 eruption of Loki in Iceland released massive amounts of sulfur dioxide into the atmosphere, leading to a global cooling effect and causing widespread famine and disease, particularly in Europe and North America. This event demonstrates the far-reaching impacts of volcanic eruptions on global climate and human health. The eruption of Mount Unzen in Japan in 1792 triggered a series of deadly landslides and mudflows that wiped out the city of Oshima and surrounding areas, killing an estimated 15,000 people. This event underscores the critical need for effective disaster management and evacuation plans in volcanic regions. The eruption of Mount Pelee in Martinique in 1902, which resulted in the catastrophic destruction of the city of Saint-Pierre, is a stark reminder of the unpredictable nature of volcanic eruptions. This event, which killed an estimated 30,000 people, marked a turning point in volcanology, leading to significant advancements in eruption prediction and disaster response. Siring Berjalannya Waktu, Erupsi Gunung Berapi Semakin Intens, Memuntakan Lava Panas dan Abu Vulkanik yang Menutupi Permukaan Bumi. Suhu Udara Menjadi Sunggut Dinjin Karina Debu dan Gas Menggelangi Sinar Matahari, Mengakibatkan Efek Perubahan Iklim Global Yang Drastis. Pohon-pohon raksasa dan huan-huan besar pun mulai mati, memperburuk situasi bumi yang sudah kacau. Peristiwa ini memaksa populasi manusia untuk berpindah tempat mencari makanan dan tempat yang lebih aman. Banyak desa dan kota kuno yang hancur total, dan ini menjadi titik balik sejarah dalam perkembangan manusia. Banyak penelitian menyebutkan bahwa era ini menjadi awal dari perubahan besar dalam pola hidup dan budaya manusia. Sementara itu, Lot dan Latin Abu Vulkanik di langit membuat banyak wilayah tidak dapat lagi ditinggali. Perubahan iklim ekstrem ini mempengaruhi pola cuaca dan musim, yang berdampak pada pertanian dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Erupsi ini juga mengubah jalur geologis dan geografi bumi, menciptakan gunung berapi baru dan mengubah bentuk daratan. Para peneliti percaya bahwa erupsi ini, meski sangat dahsyat, juga membantu menghasilkan tanah subur di beberapa daerah yang kemudian menjadi tempat pertanian dan kota-kota baru. Ini menunjukkan bahwa meskipun bencana, erupsi gunung berapi juga bisa membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupan di bumi. Setelah beberapa dekade, bumi mulai pulih.
Quaka menjadi lebih stabil dan populasi manusia mulai kembali ke wilayah yang dulunya hancur. Erupsi ini menjadi titik balik sejarah penting dalam perkembangan bumi dan peradaban manusia. Penelitian sejarah dan geologi terus dilakukan untuk memahami dampak jangka panjang erupsi ini. Erupsi Gunung Berapi ini juga menginspirasi banyak mitologi dan legenda di berbagai belahan dunia. Banyak masyarakat primitif mengaitkan erupsi ini dengan kekuatan dua dan roh, yang membentuk cerita dan tradisi budaya mereka. Hingga hari ini, cerita-cerita ini masih dipercaya dan diceritakan dari generasi ke generasi. Pada masa kini, penelitian tentang erupsi ini masih terus berlanjut. Ilmuwan dan peneliti terus mencari bukti dan mengumpulkan data untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana erupsi ini mempengaruhi bumi dan kehidupan di dalamnya. Studi ini penting untuk memahami bagaimana bumi bekerja dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk bencana alam di masa depan. Selain itu, erupsi Gunung Berapi ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya memahami dan menghormati alam. Kita harus belajar bagaimana beradaptasi dengan perubahan iklim dan bencana alam, serta bagaimana kita bisa hidup bersama dengan alam tanpa merusaknya. Dengan mempelajari sejarah erupsi Gunung Berapi ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana alam bekerja dan bagaimana kita dapat menghadapi dan merespons bencana alam di masa depan. Ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun manusia memiliki kekuatan besar, kita harus selalu menghormati dan menjaga alam. Akhirnya, erupsi Gunung Berapi terdahsyat ini tidak hanya menjadi peristiwa alam yang menakjubkan, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah bumi dan manusia yang tidak terlupakan. Dalam video ini, kita telah belajar tentang dampak dahsyat erupsi ini dan bagaimana hal itu mengubah bumi dan kehidupan di dalamnya. Semoga pengetahuan ini membantu kita untuk lebih menghargai dan menjaga bumi kita. The year 1815 saw the eruption of the colossal volcano Tambora, located on the island of Samoa, Indonesia. This event is considered one of the largest volcanic eruptions in recorded history, ejecting over 150 cubic kilometers of volcanic ash and rock into the atmosphere. The massive plume of ash blocked sunlight and caused global temperatures to drop, leading to the infamous year without a summer.